Here we are again. Armenia Fund is changing the lives of hundreds of families, and we're here to change another family's life. So follow me. Here we go. A little bit of the Pirates of the Caribbean, walking the plank down here. Let's come through here. So as you can see, it's another humble abode. It's a shack, rusty shack, with a cat that's very frightened. But it's iron floors here, just anything they can to make it easier for us to walk. They've done that. And I mean, look at the building itself. Look at the way it's just tearing apart. Every aspect of this is just, it's screaming help, isn't it? Every aspect is saying, help me. So here we are, and this is the family. We're here to see the family. So parevtses ինչպես եք? Իմ անունս Orkian է։ Անունս Ալիկ է։ Zalik. Alik։ Alik. Alik։ Parevtses Alik։ Եվ ասիկա ծեր ընտանիքն է։ Հա։ Գնաս մեզի introduce դա ինչպես կսեն հայրեն introduce։ Bravo. Okay, ուսո չուին առաջ երտամ։ Ծեր անունը ինչ է։ Իմս Արևիկ է։ Արևիկ։ Դու Արևիկ եք։ Դու Tu հարցնես անունը ինչ է։ Արաքսիա։ Եվ աս անուշիկ դիգինով է։ Անայդը Թորնիկա։ Թորնիկա Անայդ։ Թորնուին է մեր։ Թորնուին է ասիկա, Անայդ Թորնուին։ Քանի հոգի կմնա աստունի մեջ։ 6 հոգի եք։ Հա։ 6 եւ քանի տարի է հոս Գաբրիկ։ 36։ Ներողություն։ 36 տարի։ Okay, մի փարգանար, մի փարգանար։ Բարձացայինք ես եկան ուրախ եմ դուք եկեք փարգանալու տեղ չունիմ։ So the family have just said they've been living here for 36 years in this building. So, տուն չէ, բայց բարով եկեք, ես հրավիրեմ գծեզի մեր տուն։ and she's saying it's not much of a home, but she's inviting us in to come and see what it's all about. 36 years and 6 of them. So let's go in. She's already inviting us. Let's go in. Let's see the family. Come on. Come follow me. Hajis. Come with me, guys. So here we are walking into the house that she doesn't call much of a house, but she's inviting us in to see what it's all about. So follow me. Come through. And here we are. So, mezi batme, as senyagi inch senyage. As հյուրասենյակ է, նախասրահ է, չգիտեմ, երբեմն քնելու տեղ է, ամեն ինչ է։ So I've just asked her and said, what is this room predominantly for? And she said it's for everything, from dining through to sleeping, through to studying, through to everything. And you can see the dire conditions that they're living in currently, which is absolutely unbelievable that 6 people are living in this humble abode, and another metal heater again to keep everyone warm during the winter season. There are no real windows that protect you from the cold outside or even from the heat outside. Everything is within here, and this lovely lady is showing us around. You can see, look, it's just unbelievable. Carpets up just to keep everything warm. It's humbling. It's just truly humbling. Every single property we go into that's like this is truly humbling. Da 36 տարի է հոս կաբրես։ Այո, ամիջապես երկրաշարժից հետո ստեղ կաբրինք։ Okay. Ոչ մի անգամ չենք լքել մեր քաղաքը, մեր տունը, միշտ ապրել ենք ստեղ շատ դժվարությամբ, էլ արդեն էլ քայքայվել էլ հնարավոր չէ։ Ես մի ցեզի ցույց կտամ, որ ամբողնուս վրա է կկատակ, նո գելիմ Գիշերվա ժամի եթե անձրև կուկա, ես քելիմ կեշտամ մե ուրիշ տեղում, որ չթրջվիմ։ Հետո ամբողջ ընտանիքս մահացավ տնագի մեջ, մամաս, պապաս, եղբայրս։ Մահացան ստեղ, հենց տնագի մեջ։ Ստեղից ենք իրանց ուղարկավոր է։ So she's telling me that they live in dire conditions here. They moved here during and I'm getting really affected by it as well. But during the 1988 earthquake, they all had to come to this property, which is basically a shack with a roof on top. And her family came here as well. They all lived here together. And she lost her mum, her dad, Akhbarigada. Եղբայրը, իրեն եղբայր։ Մյուս եղբայրը մահացավ. So all 3 family members also passed away in this property, and they still live here with all those memories, all that difficulty, and it looks like you're thinking there's no hope. They've made hope out of what they've got, and she's talking about how when it rains, it just pours through. And they have to go elsewhere, and they have to do what they have to do to survive. And
if you have a look at the roof right now, if you take a look at it, it is absolutely unbelievable. And you would never want your worst enemy, let alone a family friend, to live in conditions like this. Follow me. Wow. Okay, Vargamma. So, okay, so the floorboards here have got so wet over the period of time that they've lived here. They're so wet that actually the entire floorboards have now bowed to such a degree they actually can't even open the doors to the other cupboards. And wow, you've got to see this. Okay, this is the tool shed, I'm assuming. Everything they use to try and keep this building standing in one piece. And as you can see, it's not standing in one piece, it's falling apart left, right and centre. And they're living in these conditions with ceilings coming down, with polystyrene protecting them from rain, which obviously it isn't because it's turned black. So they've got buckets. So every time, that's not going to close. So every time they've got rain, they've got buckets everywhere to collect the rainwater because it's damaging the property. I've got to say, it's frightening actually, because looking around at the fungus that is growing within this building, I can't even fathom to think what their health is doing, what they're breathing in. But if you follow me, and be careful because the floorboards are absolutely falling apart here. They've got rooms like this that they're keeping jars of food and whatever, and they can't even get into it properly because the floorboards have jammed most of the doors. So if you come through here, this is her bedroom. So this is where she sleeps. Oh, so she's got more little pots and pans that she puts on the bed to stop the rainwater coming in, and it is horrendous. I mean, this is a disaster waiting to happen. This is actually probably one of the worst properties I have been to right now on this journey with Armenia Fund. This is just going to cave in at some point. It's going to damage the family. It's going to damage the people that are living in it. They're probably breathing in fungus as we speak anyway. And yet they've made it a home. I just want you to take that into consideration one more time. They've made it a home. With what they've got, they've made it a home. They've made it a home. How can people live like this and still be happy and still feel proud? It's quite incredible. Okay, so come through. Oh, sorry, the door's shutting on you again. Unfortunately, the floorboards. Okay, so this is the second bedroom of Hoskabri Janigas in Zigbatmek. So us senyaga mami ye babi. So it's this bedroom actually belonged to her mum and dad. Ye mega chibargir hos? Yes, So okay, so she sleeps when it's raining in there. She sleeps in here, but this is her mum and dad's bed, and she's still got pots and pans to collect the rainwater as it comes in. Pamaganam Harutyunyan, let's see what hos vet hockey gabri. Եղբայրս ընտանիքը առանցին էր, ինքը կողքը առանցին է, հենց մի օր դուրս գաք տնից, այնտեղ էր կա տնակ։ Շատ լավ։ Մենք նույն տան մեջն ենք բոլորս, բայց ինքը այնտեղ կմնա։ Okay, so the family, her brother basically lives next door to this. It's all under one roof, but lives next door, and he's basically set up his home with his wife over there. So that's basically it. And as you can see, it's unbelievable conditions. It's truly,
the electrics, water coming through, their health, everything is screaming, please help this family, everything. You wouldn't do this to your worst enemy. You just wouldn't. Just take a look at that ceiling. Take a look at that ceiling. There are garages that have got better ceilings than that. It is unreal. It is unreal. Okay, now come over to their kitchen over here. So asiga batme. Մեր եկած տեղը այնքան անհարմար էր, մենք կոյուղի չունենք, մենակ ջուր է, կոյուղի չունենք, ոչ էլ գազ ունենք, ես փոքրիկ բաների վրա կեպեմ ճաշը, բալոնջիկների, հարմարություն չունենք, լվացքի մեքենա, հին լվացքի մեքենասը, Լվացքի մեքենա։ լվացքի մեքենա է, այո, շատ սովետական։ Գեցի վագամ, այո, գեցի։ Okay, so I'm just going to explain this. Ծիծաղում ենք, She's saying I'm teasing, but in actual fact it's tragic. It's a real tragedy. This is her oven. Camping. 36 years camping. And this is where she cooks all the food. But I have to show you this. This is literally Soviet times, a washing machine. And she puts all the clothes in there, and she does all the washing in this. And the only thing they had when they moved into this I don't know what to call it, because it's not a house, it's not a shed, it's something in between. They moved in 36 years ago. They had just running water, nothing else, no electrics, nothing. So it is absolutely amazing that she cooks and she cleans for the whole family here in this room. Wow. Can I also say something while I'm here? The breathing of this woman is so humbling, because she's so sad from within that her smile and everything that's coming out, you can see the tragedy within her energy. I pick up energy, and I've always picked up energy even as a kid, and I'm picking up such incredible energy. I can't stop myself crying, I can't stop myself tearing up, because she's going through what I would describe as hell. And for 36 years since the earthquake, this lady and her family have literally gone through hell. It is, I can't even fathom it. Can't even fathom it. Wow. Ես մենակ մնացի, մերոնք որ մացան, ես մենակ մնացի։ Այո։ Ես դժվարությունների հետ միասին։ Այն ժամանակ որ տուն կուտային հենց սկզբից, մենք 10 հոգի էինք։ Իմ պապաս ասավ, թե մենք զոհեր չունենք, թող տանեմ մեզ մարդու, ու որ զոհեր է ունեցե վիշտ ունի, թող իրանց տան առաջինը։ Ուտպես մենք ես 36 տարի մնացինք ստեղ ու ստեղ։ Ու ոչ մեկը մեր մասին չի մտածել, ոչ մեկը։ Ոչ մեկը մի օր չի կհարցնել, թե տնագի մեջ ինչ կապրիկ։ Ես ընդամենը 20,000 դրամ նպաստ կստանամ։ Այն օրը կսեմ, թե ինչ խոր լույսը 500 դրամ է, այդքան քիչ։ Կսեմ ես այնքան քիչ փող կստանամ, չեմ կրնան ձեզ շռայլություն թույլ տամ, որ լույսը միացնեմ։ Ես ոչ զարնարան ունիմ, ոչ լվացքի մեքենա, լույսս ինչքան դելնի։ Մեր լամպոճկեմ ու ընդամենը մեր հերոստացույցը, իսկ ջերմությունը թղթեր կբերեմ, կվառենք, կտակնանք։ There's so much to even start telling you what I've just heard, but everything starts from 36 years ago, when her family basically said there are other people worse off than us, so please give them the better accommodations, let them be looked after, and we'll accommodate with what we've got. We're survivors. And she says she didn't realize this would be 36 years later and she'd still be here pouring her eyes out, trying to survive. She said they scrunch up paper and they use it for heat. She hasn't got a proper fridge freezer.
She has to do everything, and yet they still survive here, and she's on her own now. So she says she sometimes lies down here, and one of the grandchildren come just to keep her company, so she's not always on her own. Մի տարի առաջ բաց վիրահատությունների ես անոթների խնդիր ունեմ այսօր վիճակներս լավ չէ. She says her situations are not right. Her brother's situation is diabolical. He's had a heart condition, and certainly it was looking really bad. It's just everything is on top of each other, negativity after negativity after. This family deserves a positive message. It deserves something positive. And that can only come from what we're trying to do here today. So մեր 2-3 սերունդը տնագի մեջ մեծացանա, այն երեխեքը հենց ստեղ են ծնվել. Իսկ իրա պապան 6 տարեկան էր ընդամենը որ եկանք. երեխաներուն դղա բաբան. Երեխայի պապան 6 տարեկան էր որ մենք եկանք տնակ. Իրանք մեծացան, իրանց երեխեքը արդեն մեծացան, մենք տնագի մեջ ենք. Ու անհարմար, մենք կոյուղի չունենք, ոչ մի բան չունենք, լողանալու տեղ չունենք. Ես ծմերա այս պեչքի մոտ ստեղ շորերը կփռեմ, կբերեմ տաշտերը կտնեմ ու ստեղ կլողանամ. Որովհետև Getsi. Oh my. Okay, so her son came here when he was 6 years old. He grew up, and his children have been born in this property, and they don't have any baths. They don't have any way they can actually wash themselves. So they heat up this contraption, and they heat up the water. She puts down material on the floor and stone that she brings in from the garden so that they can wash themselves here while she bends down and tips the water over her head. And this is where they... She actually washes herself on this floor. Just take that moment and picture that for me, please. Just picture what I've just heard. This woman bends down in front of this fireplace. She puts material, she puts stone so that she doesn't damage the floors, which are absolutely damaged. And she has a bath or a shower or a clean down. I don't know even what to call it. Banyo chesh, dush, incha siga levatske minak minksin kut glavas ha panov. Basically, with a little bowl, she's washing herself down on this floor. On this floor where there's a sofa, electrics, there's a television, and she's washing herself down here. The fact that there is no privacy, there is nothing. There is not even a shower curtain. There's nothing. If this face doesn't change your mentality right now on what's going on here, nothing will change. This is so disheartening. I am fighting not to cry. I am fighting not to cry. That's why I don't want to talk too much, but I just want to say this is the kind of thing we need to do to change people's lives. So it's hard. It's really hard. It's really hard. She has no hope, she says. Let's hope we can change that. She says, please forgive me for crying. So մեկ հարցումը գուզեգո հարցունեի, մորցա հարցունելու։ Դերսը բիդի հարցունեի at բոլոր դժվարություններում մեջը։ Մենք Արմենիա ֆանդեն ենք հոսեգանք։ Ինչ կրնան գնել, ինչ կրնանք օգնել ցեզի, որ ավելի լավ կյանք մտանք։ Ինչ կրնան գնել, ասե, որտեղ շատ լացիր, ես ալացի։ Եթե բնակարանով ապահովեք մեզ, մենք շատ ուրախ կեղնենք, շատ շնորհակալ կեղնենք, թող Աստված օրհնե ձեր բռնած գործը, շարունակեք այսպես։ Ճիշտ է, դժվար է ձեր գործնել, բայց Աստվածահաճո գործ է։ Ես կուզենայինք լավ ապրելու համար, գոնե մենք չապրեցինք, ես ընդամենը 24 տարեկան եմ եկած, իսկ հիմի 60 տարեկան եմ, գոնե ես երեխաներ տուն ունենամ, կրնանան կարգին ապրեն։ Բայց ինչու գսես կո, որ հիմա աս դժվարություններով մեջը ալ ցեզի հույս չի գա, ինչու գսես կո հույս չի գա։ Որովհետև ոչ մեկ ոչ մի անգամ մեզնով չի հետաքրքրվել, ոչ մեկ։
Anangene այսօր նույն հույսը դանք։ Ծեր նոր դունը։ Ասիկա ծերի գուդամգո, ասիկա ծերի նոր դունն է, ասկե վերջը շնորհքով դուժ բիլենես։ Բարձադրեց ես, շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ ուրախ ենք, շատ։ Միշտ լավ է եղավ։ Հույսի ետ եկավ։ Հույսի ետ եկավ։ Տիրոջը, Փարք Հիսուսի, Փարք Տիրոջը։ Գոթողասկո, գամացերի գոթողասկո։ Արմենիա ֆանդը ցեզի նոր դում բերի դա, որ նոր են սկսիկ, ասկե վերջը at դժվարությունները պիտի ցկեսոս։ Նոր Աստվածորն է վարձադրեց ես բոլորին ձեր կազմակերպիչներին, բոլոր բարերարներին։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։ And this is what we're doing. Changing lives. Changing lives. Armenia Fund is changing lives and bringing happiness through tears, mind you, but happiness to each and every family. Շնորհակալություն, որ մեզի հրավիրեցիր եւ նոր դունը դա բիդի հրավիրես, չէ՞։ Ապայս ջաշի, որտեւ ասանք առանց ջաշով չեմ կարես։ Ես ֆիրմային ճաշ ունիմ, որ մամաս կեպեր, հենց այդ ճաշի ժամանակ ցեզի կհրավիրեմ։ That's it. Շնորհակալություն։ Էգու։ Էգու բաչիկ մտում։ Շատ շնորհակալություն ձեզի։ Գնամ բաչիկ մտամ։ Հա, անպայման։ Շատ գոհ եմ։ Ես եկեցի քեզ պատճառ։ Ապրի արන්නේ, շատ ուրախ եմ, շատ։ Համի արդեն ապրելս եք կա։ Դու ժամանակ կուզեի ներդի։ ներողություն։ Ես սպես եղավ, օբերատիայից, ահա, դոսիտար։ Նոր կյանք, չէ՞։ Նոր կյանք, նոր կյանք, նոր կյանք, նոր դուն, նոր սենյակ, նոր սենյակ, առանց անցրևով սենյակ։ Մերսի։